ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਕਹਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ, ਲਗਾ। ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਆ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਖ ਦੇਖੋ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤੜਫਾਵੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ 2-2 4-4 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਆਏ ਜਾਏ ਸੋ ਮਾਇਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੋ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਟ ਭੇਟਤ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ਼ੇ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ। Babaji, aren't you a contradiction to yourself and to the Radhaswami teachings? You always mention and stress Lord is within you, and yet you're going around opening all these centers. Why do we have temples, gurdwaras, churches?
so that we can all get together, create an atmosphere. Why do you send a child to school? To learn What does he learn out there? different subjects. You can buy those books from the market, give those books to him and tell him to learn. Because the atmosphere is not there. The school creates the atmosphere. So this is basically to create an atmosphere. Mind works by association. Association of these centers is spirituality. So we come together, partake of that atmosphere, and then try and work towards our objective. It doesn't say anywhere that you have to go. Is it a vow that you must attend the satsang? I've been encouraged to. I've been. Encouraged and vow are two different things. Encouragement means somebody's given you a suggestion, it's the choice you make. Thank you. For some time, I was following the existential school of thought as part of my philosophy. And I was influenced by a French philosopher, Albert Camus, who mentioned that life is meaningless and it's absurd. But then I don't think so. I think he's a great author. You know, I think we sometimes take everything too literally. We're not able to understand it in the right manner. And authors like Albert, you have to read that book 2-3 times to actually get the gist of what he's trying to tell you. You see, and all philosophies, beta, the end result is still the same. You can follow anybody. The objective is to help you understand that you have to be responsible for your actions. And you have to go through the consequences of that. It's a very simple thing. Okay, Babaji, then can you please guide me to what is the ultimate purpose of our existence and our life here? You have to find that. Everybody's purpose is different. No two people's purpose will be the same. That is, he's given us birth out here to go through life and to understand. You know, we want the quick way. Let's go to a Baba and he will tell us everything and then we go like this. Don't we say seeing is believing? You think that by listening to something, you will know what the reality of life is better? Reality of life you will only understand when you go through it yourself. Otherwise, everything is a concept. You come to satsang, you hear something, there's a concept. But unless you don't go through it and experience it for yourself, it's still a concept. Babaji, while on the way here in the morning in the bus, I was looking at this beautiful Italian countryside and realized this countryside has seen so many conquerors in the history, from Caesar to Napoleon. And then I realized because of their greed and they went behind their mind. And I realized I'm perhaps on the same path, entering into the 25th year of life. My ambitions have grown, connections have grown, so have grown the commitments. And weeks fly by like days. And then I look back, I got a lot of work done, but not the actual work. That'll matter at the end. See, beta, in life, one is need. Okay? And the other is created need. Now, need, as Maharaji used to say, is you need 2 sets of clothes, a roof over your head, and 2 square meals a day. Everything else is extra. So now we come to the created need. I say I want to live in a palace. I could have a palace, but I am still going to sleep in one room, on that one bed. It is just my sort of thought that I have a big house, I have a big car and all. I'm still going to sit on one seat. I'm still going to eat that 2 chapatis. ठीक है ना? So we've complicated our lives with these created needs. The Lord has given us sufficient to fulfill the essential need of life. That He's given us. Yes. When I want to complicate my life, more possessing, more possessed. Less possessing, less possessed. Yes. So if I'm going to collect all these things, तो बोझ तो मेरे ते पाऊगा, किसी होर ते तो नहीं पैन लगा.
If I have one room to stay in, it's very easy to look after that. If I have a full house, I have to clean the full house, I have to look after the full house. So we are complicating our lives. No? It's just a cheap thrill. Whether you have 100 rupees in the bank or you have a billion rupees in the bank. Now, I'm probably never going to use it, but it's just a thought in my mind. I have so much money. At the ending of the day, whatever happens is going to happen by His will. And in front of Him, will this money be worth anything? No. So I have time for all these things, but not for Him. Whereas He controls the strings of my life. So should I be paying attention to the one who's controlling the strings of my life or these materialistic things? Tomorrow I'm unwell. Can all the money in the world make me well if He doesn't want it? Fair. You know, Alexander, at the last moment, he became ill. So he announces that anybody who makes me well, I will give him half my kingdom and half my wealth. Now, because all his life, that is the way he thought, that money is everything. And so he used money as the basis. And when he was on his deathbed, nobody could make him well. So he told his fellow soldiers, he said, when you take out my janaza, jiਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं, leave my hands out so that the world can see. I came empty-handed and I am going empty-handed. So of what use is all that wealth? बिल्कुल ਤਰਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. जी ध्यान रखूंगा बाबा जी. Radhaswami Babaji, thank you for the opportunity. I'm a student and I'm living away from my parents. And at times I get so involved in my social life that I get diverted from my path towards you. I want to take this step forward, but I cannot lie to you and myself. I don't know what to do. Beta, we should keep a balance in life. I'm not saying that don't be social or don't study or don't do anything. All I'm saying is keep a balance. If you keep a balance in life, life will be productive. You'll be able to move forward. The tendency of human beings is to go to extremes. If somebody is in a relationship, he forgets everything, he just looks towards that. Somebody is earning money, he forgets everything else, he's only concerned about money. But anything that you don't pay attention to at this aspect of your life, that's what's going to pull you back. So keep that balance, beta. There's a time. You know, a child says, I don't want to study, I only want to play. The mother will tell him, there's a time to play and there's a time to study. So during the day, you go do your studies, take some time out for your hobbies, to be with your friends, but then take some time out for your peace of mind also. If you don't have peace of mind, will you be able to get anything out of anything of all these things? No. Then? Thank you. Thank you, Babaji. Radhaswami Babaji, my question to you is, not everyone is vegetarian, so drinking and smoking are considered normal habits. What can we do in order to inspire these people to become better people? No, we should not, beta, interfere in anybody's life. You can be a good example yourself. But to say that my way is right and the other person's way is wrong, never think like that, beta. I don't think so. We should impose our will on anybody. You show what your values mean to you. You be a good example and let them learn by that, rather than by argument or thinking that my way is right and they are wrong. Radhaswami Babaji. Babaji, is it true that master is like a mirror? So for example, when we come here in the morning in the Satsang, so if we come by doing our Simran and then we do the darshan, is it true then we will
get more grace or we will feel more peace rather than we come with a disturbed mind and then we do the darshan, then we will not feel that much grace. You see, when we say he's like a mirror means he reflects our own thoughts. If you have done everything right, you feel he's happy. If you've done something wrong, you think he's angry. But to say he will give you something, it's not like that. Whatever the Lord had to give you, he's given you. Okay. When he gave you human birth, whatever he had to give you, he's given you. You just have to realize it now from within yourself. He hasn't sent us out here to become beggars. We think we need constantly to ask, we have desires. All the time we are asking. Now, has he made a mistake when he made your destiny? Did he forget that you are trying to remind him? No, Babaji, no. So if he hasn't made a mistake, then what are you asking for? Now, our destiny is basically made on our own karmas. The sum total of your old karmas makes your destiny. Yes, Babaji. So we have to learn to live within that and be grateful to him. We are constantly wanting. Yes, Babaji. Now, if somebody is working with you and he's constantly wanting something or the other, how long will you keep him? No, Babaji. Yeah. You see, so out here, this life is been given to us to experience and to understand and to value and be grateful. Yes, Not follow the dictates of the mind and become a slave to our desires. Babaji, one more question, that how can I get more strength to face the difficult situations in my life, in my future karmas? So through your meditation. You see, with meditation, we are trying to get in touch with the creative power, with the Shabad. yes, Shabad is that power which has sort of created everything. Namo upuje, namo binse. So it is the creative power. Now, if we can get in touch with the creative power, automatically enhances our ability to deal with everything and to face everything. The human being is weak. The body can't do it. yes, But if I have the support of the creative power, that gives me the ability to face any adversity in life. yes, Babaji. Thank you, Babaji, for this opportunity. Appreciate it. I would like to ask you a question related to the work. It's affecting my meditation and currently still thinking about it. When we are thinking of changing the work, should it be that we should more focus the work is fulfilling us, or it's better paid so we can support our family and parents and later on our future family? It should be a balance. I mean, I know some places you will get better money, but then they will make you work so hard that you don't have time for yourself. And in other places, you might enjoy the work, but it doesn't pay you sufficiently to look after your responsibilities. So you have to keep that balance between the two. Okay, thank you very much. ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। You can be part of the problem or you can be part of the solution. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸਹੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ? ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਲੂੰਗਾ? ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਮਗਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਹੈਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ। What is your advice for young sevadars that you can give based on your long experience and something that we can take on our journey as we enter into seva? Attitude. The attitude is as important as the seva. No seva is big and no seva is small. We need seva. Seva doesn't need us. If I do seva, I need it because I need to create a positive environment which is conducive for me to do my meditation. Otherwise, the mind is out of control. So unless I don't create a conducive environment, I can't even do my meditation. So I'm doing it for my own need. I'm not doing it to get a pat on the back. I shouldn't be doing it for other people to see what I'm doing. I need it. It's our own need. Everything in life is need-based, beta. I had an experience today. On my way to the question answer room, I fell down and I hurt myself. And instantly I started crying because of course it was hurting. And then when I sat down, I realized that it's okay that someone told me that Babaji karam katodaya, or they're listening. It's happening for your own good. Is that true? Also, this way of thinking and the attitude, because that helped me calm down. The society has created certain sayings so that when there's any adverse effect in our life, we are able to get over it. You know? Now, sometimes when a marriage takes place, if it starts raining and a storm comes and all, they say, ji, bada changa shagan hai. I mean, that is because, look at the pressure. Everything that they had built is finished. So, give it a positive effect. So, you get hurt or you're going through illness, to give you that confidence, they say, bas karam kat rahe. So, that is basically to help you to come to terms with the situation.